ওকে, লাস্ট ক্লাস আমরা যেটা করেছি সেটা হলো অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন শুরু করেছিলাম। অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে তো কেন আমরা ফিজিক্স পড়ার জন্য অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের রিকোয়ারমেন্ট কি, সে তো কী বলে নিউটনিয়ান মেকানিক্স থেকে শুরু করে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিতে যে টপিকই পড় না কেন, লাইক থার্মাল ফিজিক্স, লাইক কোয়ান্টাম মেকানিক্স, ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট, সমস্ত জায়গায় কিন্তু ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে। তো আমরা আগের দিন এই জিনিসপত্রগুলো ডিসকাস করেছিলাম যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের রিকোয়ারমেন্ট কি, তারপর একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডার ডিগ্রি কীরকমভাবে ডিফাইন করা হয় সেইটা আমরা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে ওয়াই ইজ কল্ড অর্ডিনারি, এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডার কীভাবে ডিফাইন করা হয়, ডিগ্রি কীভাবে ডিফাইন করা হয়, লিনিয়ার নন লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, দেন হোমোজিনিয়াস নন হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কি, আমরা সেইটা ডিসকাস করেছি। তারপর ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের তো জেনারেল অ্যান্ড পার্টিকুলার সলিউশনস কি সেটা নিয়েও আমি লাস্টের দিকে বলেছিলাম। ইনিশিয়াল ভ্যালু অ্যান্ড বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমস কি সেইটাও আমরা ডিসকাস করেছি। তারপর আমরা ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে সেপারেবল ইকুয়েশনস কিভাবে সলভ করে, রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকের প্রবলেম সলভ করেছি আমরা। তারপর আমরা একটা হোমোজিনিয়াস ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে কনসিডার করি, করে সেটা কিভাবে সলভ করা হয় সেইটা দেখিয়েছি। আফটার দ্যাট এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস কি সেটা দেখানো হয়েছে। এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল হলে সেটা সলিউশন করার টেকনিক কি সেটা শিখিয়েছি। যদি ডিফারেনশিয়াল এক্স্যাক্ট না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা এক্স্যাক্ট বানানোর জন্য যে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ইউজ করি সেইটা আমি দেখিয়েছি। তো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর মাল্টিপ্লাই করলে তুই অটোমেটিক্যালি একটা নন এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়ালকে এক্স্যাক্টে কনভার্ট করতে পারবি, করে তার সলিউশন কিভাবে করা হয় সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি। আফটার দ্যাট আমরা ফার্স্ট অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর সেটা কিভাবে সলভ করে সেটা দেখিয়েছি। দেন নিউটনস ল অফ কুলিং, চার্জিং অফ ক্যাপাসিটর, ডিসচার্জিং অফ ক্যাপাসিটর, এলআর সার্কিট, তারপর তোর আমরা ফলিং বডি, ফ্রিলি ফলিং বডি, তার মধ্যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স যখন ওয়ার্ক করে সেক্ষেত্রে ইকুয়েশন অফ মোশনটা ডিরাইভ করে সেটাকে কিভাবে সলভ করা হয় আমরা সেইটাও আগের দিন ডিসকাস করেছি। তারপর ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা বার্নৌলিস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ডিফাইন করেছি, সেটা সলভ করার টেকনিক কি সেইটা বলেছি। তারপর খুব সম্ভবত বলা হয়েছিল যে বার্নৌলিস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অ্যান্ড বার্নৌলিস ইকুয়েশন ফর ফ্লুইড দুটোকে কনফিউজ করিস না। দিয়ে আমরা বার্নৌলিস ইকুয়েশনের এক্সাম্পল হিসেবে লজিস্টিক স্যাচুরেশন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে কনসিডার করি, করে আমরা সেটা সলিউশন কিভাবে করা হয় সেইটা দেখিয়েছি। তো এই ছিল আমাদের ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের টপিক। আজকে আমরা যেটা শুরু করব সেটা হলো সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, অবভিয়াসলি তো অর্ডিনারি। সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস। অর্ডিনারি ক্ষেত্রে তোদের আরেকটা জিনিস সিইউ সিলেবাসে যেটা রয়েছে যে সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা এখানে ডিসকাস করব। লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কাকে বলে, নন লিনিয়ার কাকে বলে, হোমোজিনিয়াস কাকে বলে, নন হোমোজিনিয়াস কাকে বলে, এগুলো ডিটেইলসে আমরা ডিসকাস করেছি। তো একটা সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ODE, সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ODE, এটাকে আমরা এক্সপ্রেস করি এইরকম ভাবে a2x y double prime a1x y prime plus a0 x y is equal to rx। এইটা হলো একটা সেকেন্ড অর্ডার। y সেকেন্ড অর্ডার, আশা করি কোনো সমস্যা নেই। y লিনিয়ার, সেটা নিয়েও আশা করি সমস্যা নেই। এন্ড বুঝতেই পারছিস যে এর একটা সলিউশন কিন্তু জিরো নয়, যেহেতু এখানে rx রয়েছে, মানে y is equal to 0 is not the solution. So obviously this differential equation is non homogeneous। তার সাথে
এখানে যে কোএফিসিয়েন্ট গুলো আছে দে আর ফাংশন অফ x only, a0 a1 a2 they are function of x only. If rx is equal to 0, তাহলে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা রিডিউসড হচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো হোমোজিনিয়াস। জাস্ট সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, বাট দ্য কোএফিসিয়েন্টস আর ফাংশন অফ x only. ওকে, তো এই সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল লিনিয়ার হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে এইটাকে আমরা ট্রান্সফর্ম করতে পারবো d2y dx square dx this is a second order linear homogeneous differential equation. এটাকে নাম দিলাম এখানে খুব স্বাভাবিকভাবে t is equal to a1 by a2 and q is equal to a0 by a2. এখানে যে p function of x, q function of x রয়েছে। তো এইটা একটা সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ওকে, প্রথম থিওরেম, ফার্স্ট Theorem 1. Like a second order linear homogeneous differential equation have only two independent solutions. প্রথম থিওরেমস যে কোনো একটা সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ অনলি টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনস। ঠিক আছে, এটাকে প্রুফ করি কি করে? ধরে নে let y1 y2 and y3 are three independent solution of ordinary linear homogeneous differential equation of equation 1 লিখে। কারণ ইকুয়েশন 1টা আমরা অলরেডি মেনশন করেছি যে ইটস আ সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। আমি ধরে নিচ্ছি সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল লিনিয়ার হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে উই হ্যাভ থ্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনস। এটা আমি অ্যাজিউম করে নিলাম। তার মানেটা কি হবে? দেয়ারফর এটা প্রুফ করছি এই থিওরেমটা, y1 ডাবল প্রাইম p y1 প্রাইম 1a y2 double prime q y2 and y3 equation 1. Because every solution must satisfy the differential equation. So y1 y2 and y3 তিনটে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনস যদি হয়, এই তিনটে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন ইকুয়েশন 1 কে স্যাটিসফাই করবে। ওকে, এবার তিনটে সলিউশন মানে তিনটে ফাংশনস। এবার ফাংশনস কিভাবে লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় সেটা অলরেডি আমরা প্রথম দিকেই দেখে নিয়েছি। তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? আমাদেরকে রনস্কিয়ান অফ দেম y1 y2 y3 এইটা বের করে দেখতে হবে। এটা যদি নট ইকুয়াল টু 0 হয় দেন তো এরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ইকুয়াল টু 0 হলে এরা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়। y1 y2 y3
y1 prime, y2 prime, y3 prime, y1 double prime. ওকে, এইবার এই জায়গাটা দেখ, এই ডিটারমিনেন্টটা আমরা সলভ করব। y1 থাকছে, y2 থাকছে, y3 থাকছে, y1 প্রাইমও থাক, y2 প্রাইম থাক, y3 প্রাইম থাক। এবার y1 ডাবল প্রাইম মানে কি? মাইনাস p y1 প্রাইম q y1 মাইনাস মাইনাস ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখ ইউজিং ইকুয়েশন 1a 1b and 1c। আমি এই তিনটে ইকুয়েশনকে ইউজ করলাম 1a 1b and 1c করে আমি কি পেলাম? ইকুয়েশন 1a 1b and 1c, এই তিনটে ইকুয়েশন ইউজ করে আমি এটা পেলাম। সো ইটস এ ডিটারমিনেন্ট। ডিটারমিনেন্টের তোর 1 নম্বর রো y1, এটাকে নাম দে পাশে r1 r2 r3, y2 y3। এবার r2 প্রাইম r1 প্রাইম সেম থাকলো, r2 প্রাইম এইটা ইজ ইকুয়াল টু what? r3 প্লাস, মানে r3 এর সাথে আমি প্লাস করছি p r1, সরি p না, p r2 প্লাস q r1। কি করলাম? এলিমেন্টারি ট্রান্সফরমেশন করলাম ডিটারমিনেন্টে। সেকেন্ড রোটাকে আমি টার্গেট করেছি, সেকেন্ড রোটাকে আমি কি করলাম? r2 প্রাইম, যেটা এখানে r1 প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু অবভিয়াসলি r1। এই থার্ড ইকুয়েশনের থার্ড রো এর সাথে আমি প্লাস করলাম তোর p দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এটাকে, আর q দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এটাকে। তো স্বাভাবিকভাবে এগুলো কি হবে? তিনটেই জিরো হয়ে যাবে। তো যে কোনো ডিটারমিনেন্টে যদি একটা রো কমপ্লিটলি জিরো হয়ে যায়, একটা 3/3 ডিটারমিনেন্টে, এর ভ্যালু কত হয়? জিরো। এর মানেটা কি? Therefore y1 y2 and y3 are not linearly independent. Hence we have only two independent solutions for a second order linear homogeneous differential equation. So this is theorem 1. Statement এইটা, যেটা সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা ডিল করছি, এবং সেক্ষেত্রে we have only two independent solutions. Third independent solution does not exist. Okay.
নেক্সট থিওরেম, if y1 and y2 are two independent solutions of a second order linear homogeneous differential equation, then the linear combination of y1 and y2, that is c1y1 plus c2y2, is also the solution of the differential equation. সেকেন্ড থিওরেমে বলা হচ্ছে যে y1 আর y2 যদি দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনস হয় ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে, then the linear combination of these two, that means c1 y1 plus c2 y2, where c1 and c2 are arbitrary constant, is also the solution of the second order of the given differential equation. তাহলে কি করবে? প্রুফ করব। Let y1 and y2 are two independent solutions of equation 1. Therefore, খুব স্বাভাবিকভাবে 2a এইবার তুই একটা কাজ কর, c1 into 2a into 2b কর। 2a এর সাথে c1 মাল্টিপ্লাই করছি আর 2b এর সাথে c2 মাল্টিপ্লাই করছি, করলে কি আসবে? প্লাস q c2y, তাহলে কি লিখতে পারি? Conclusion কি? Therefore c1 y1 plus c2 y2, therefore c1 y1 plus c2 y2, that means the linear combination of y1 and y2 is also the solution of the differential equation. Okay? তাহলে c1 y1 plus c2 y2 is also the solution of the differential equation. This is called superposition principle, theorem 2 type. This is called superposition principle. Okay? Next, এবার কি হয় যে আমরা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যখন সলভ করব, থিওরেম 3, তাহলে থিওরেম 1 হলো, থিওরেম 2 হলো, নেক্সট হলো থিওরেম 3।
Like for a second order linear and homogeneous differential equation, for a second order linear and homogeneous differential equation, if we know one solution, of the differential equation, like if we know one solution of the differential equation, then we can construct the second independent solution. Using Wronskian method. যে অ্যাটলিস্ট একটা সলিউশন তোকে একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে বের করতে হবে। একটা সলিউশন তুই যদি বের করতে পারিস, দেন সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনস তুই ইজিলি বের করে নিতে পারবি ইউজিং রনস্কিয়ান মেথড। সো সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে অলওয়েজ আমাদের টার্গেট ফিক্স থাকবে একটা সলিউশন অ্যাটলিস্ট বের করা, কারণ সেটাকে ইউজ করে আমরা সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন ইজিলি কনস্ট্রাক্ট করতে পারবো ইউজিং দিস মেথড। কিভাবে? Let y1 and y2 are two independent solutions of equation 1. Therefore, we have not equal to 0 because they are independent. যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট রনস্কিয়ানের ভ্যালু, তো not equal to 0 হবে। y2 y1 prime, therefore w by y1 square y1 prime, দেখ তো লিখতে পারি কিনা, ddx y2 y1 ddx y2 y1, এটা কি ইমপ্লাই করছে? y1 square dx so this is our equation 3. তার মানে দেখ, you know only y1, শুধুমাত্র রনস্কিয়ানটা যদি জানতে পারিস তাহলেই তোর দেখ তুই ইজিলি y2 টা পেয়ে যাবি। রনস্কিয়ান অফ দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এন্ড y1 যদি নোন থাকে, দেন ইজিলি ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট y2। এবার নাও from equation 1,
3a 3b। এইবার একটা কাজ কর, থ্রি বি ইন্টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস 3a ইন্টু ওয়াই টু। প্রথম ইকুয়েশনের সাথে y2 মাল্টিপ্লাই কর, সেকেন্ড ইকুয়েশনের সাথে y1 মাল্টিপ্লাই কর, করে এই দুটোকে সাবট্রাক্ট কর। তাহলে মাল্টিপ্লাইং y1 with equation 3b and y2 with equation 3a and subtracting them, কি পাবি? y2 double prime y1 y2 plus p minus y2 y1 prime equal to 0। লাস্টের টার্মটা কেটে যাবে, লাস্টের টার্মটা কেটে যাবে। এইটা মানে কি? প্রথম দুটো টার্ম দেখ, ddx তাহলে এটা কি হবে? এটা রনস্কিয়ান না? এটা মানে কি? এটা মানে তো রনস্কিয়ান অফ দ্য সলিউশন, এটা মানে তো w। e to the power minus p dx, ইন্টিগ্রেশন কর, এটাকে সলভ কর, করলে wx is equal to হচ্ছে e to the power minus ph dx। Now putting the value of equation 3c in equation 3, now putting the value of equation 3c in equation 3, মানে এই ইকুয়েশনে we will get একটা জিনিস তোদের মাথায় আসতে পারে, কনস্ট্যান্ট গুলোকে আমি অ্যাভয়েড করছি, কারণ সলিউশনটা বের করে যখন কমপ্লিট সলিউশন তুই লিখবি আলটিমেটলি c1 y1 plus c2 y2 করেই তোকে লিখতে হবে। সো অটোমেটিক্যালি সমস্ত কনস্ট্যান্ট গুলো অ্যাবজর্ব করে যাবে। এই যেখানে ইন্টিগ্রেশন করেছি কনস্ট্যান্ট নিইনি, এখানে ইন্টিগ্রেশন করেছি কনস্ট্যান্ট নিইনি, কারণ সব কনস্ট্যান্ট গুলো মাল্টিপ্লাই হয়ে তোর c2 এর সাথে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে, কারণ y2 টা তো আমরা বের করছি। তার মানেটা কি? যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন গিভেন থাকবে, তার একটা সলিউশন ইউ নো y1, and differential equation given money you know the value of px, so easily using this formula you can construct the second independent solution y। তার মানে এটা একটা মজার ব্যাপার যে একটা সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তুই ধর ডিল করছিস, হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা সলিউশন কোনোভাবে তোকে বের করতে হবে, বের করলেই তুই অটোমেটিক্যালি সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনসটা কি হয় সেটা ইজিলি বের করতে পারবি। ওকে, তাহলে তিনটে থিওরেম জানো। এক নম্বর থিওরেম হলো দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন থাকবে। দুই নম্বর থিওরেম হলো সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল, যে ওই দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনের লিনিয়ার কম্বিনেশনটা ওই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন হবে। থার্ড নম্বর, যদি কোনো কারণে একটা সলিউশন আমরা পেয়ে যাই তো সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন নিয়ে আমাদের টেনশনের কোনো কারণ নেই, বিকজ ইউজিং দিস ফর্মুলা ইজিলি উই ক্যান কনস্ট্রাক্ট সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনস।
ওকে, অর্ডার, ডিগ্রি, লিনিয়ারিটি, হোমোজেনিটি মানে হোমোজিনিয়াস, এই জিনিসগুলো আগের ক্লাসেই আমরা ডিসকাস করেছি। লেকচার 2 আমরা সেকেন্ড অর্ডার শুরু করেছি। ওকে, এবার আসি আসল জায়গায়। তো আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা কি ছিল? তাহলে ফ্রম ইকুয়েশন 1 ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা ছিল d2y তার মানে হলো একদম বেসিক ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে চলে যা। ইকুয়েশন 1, তো এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে তো সলভ করতে হবে। ওকে, তো প্রথম কথা হলো যে এই যে অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা ডিল করছি এখানে, যদি a0 a1 a2 ফাংশন অফ x হয় তাহলে এর সলিউশন করার মেথড আলাদা রকমের আছে। ঠিক আছে, সেটা তোদের এই সিলেবাসের মধ্যে ইনক্লুডেড নয়। সেটা কিভাবে সলভ করবি আমরা পরবর্তীকালে শিখবো স্টেপ বাই স্টেপ। সিরিজ সলিউশন মেথড বলে একটা মেথড আছে, যদি a0 a1 a2 ফাংশন অফ x হয়, সিরিজ সলিউশন মেথড আমরা ইউজ করব, করে সলভ করা শিখবো। তারপরেও দেখবি সিরিজ সলিউশন মেথড দিয়ে আলটিমেটলি এগোতে পারছিস না বেশি দূর। দেন আমরা নিয়ে আসি ফ্রবিনিয়াস মেথড। ফ্রবিনিয়াস মেথডের পরেও তোর একটা সমস্যা হয়, সেটাকে রিজলভ করি আমরা ফুকস থিওরেম দিয়ে। এটা কখন? a0 a1 a2 যখন ফাংশন অফ x। দ্যাট ডাজ নট মিন a0 a1 a2 যদি কনস্ট্যান্ট হয় সেক্ষেত্রে ওই মেথডটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না, সেক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল হবে। বাট ইন দিস সেমিস্টার 1 এ তোদের দেখবি সিলেবাসের মধ্যে মেনশন করা আছে উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট। বাট একটা স্পেশাল কেস হয়েছে, যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে আমরা সলভ করতে পারি, তো কি বলে, এরা কনস্ট্যান্ট না হওয়া সত্ত্বেও, খুব ওয়েল নোন ইকুয়েশন সেটা, তার নাম হলো কশি অয়লার ইকুয়েশন। আমি আবার বলছি যে এই হলো তোর সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। এর প্রচুর বড় খেলা, বাট সেমিস্টার 1 এ তোদেরকে শুধুমাত্র সলভ করতে বলেছে a0 a1 and a2 যদি কনস্ট্যান্ট হয়। ঠিক আছে, এবার আমি শুরুটাই করলাম এরকম ভাবে, এরা যদি কনস্ট্যান্ট না হয় দেন যে মেথড আমরা ইউজ করে সলভ করব সেটা এখানে শেখানোর পারমিশন নেই, সেটা আমরা শিখতেও পারবি না। সেটার জন্য স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এগোই। প্রথমে সিরিজ সলিউশন মেথড করি, তারপরে সেটা ফেল করে যায় একটা জায়গায়, দেন আমরা আসি ফ্রবিনিয়াস মেথড, সেটাও আবার ফেল করে যায়, সেটাকে সর্ট আউট করি ইউজিং ফুকস থিওরেম। ওকে, তার সাথে আমি আরেকটা কথা বললাম, দ্যাট ডাজ নট মিন যে এরা কনস্ট্যান্ট হলে তুই ওই মেথডগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবি না। অবভিয়াসলি পারবি, কিন্তু দিস মেথড ইজ ভেরি লং অ্যান্ড মানে খুব লেন্থি প্রসিডিওর। তো কনস্ট্যান্ট হলে শর্টকাট রাস্তা আমাদের আছে, আমাদের সলিউশন করার আলাদা মেথড আছে, যেটা শুধুমাত্র আমাদের এখানে শিখতে বলা হয়েছে। তারপরে আমি বললাম যে এরা কনস্ট্যান্ট না হলেও একটা স্পেসিফিক ক্ষেত্রে আমরা এখন সলভ করতে পারবো, এরা ভেরিয়েবল হওয়া সত্ত্বেও। তো সেই ইকুয়েশনটা খুব ওয়েল নোন ইকুয়েশন, লাইক তো যেরকম ফার্স্ট অর্ডারের ক্ষেত্রে বার্নৌলিস করেছিস, সেটার নাম হলো কশি অয়লার ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশনটা কিরকম? এই ইকুয়েশনটা এইরকম থাকবে, a x স্কয়ার y ডাবল প্রাইম b x y প্রাইম c y equal to 0, where a b and c are constant. They are constants. Simply numerical constant, 2 3 4 এরকম টাইপের কনস্ট্যান্ট a b c।
এক্স স্কয়ার সেকেন্ড অর্ডারের যেখানে ডিফারেন্সিয়েশন রয়েছে তার সাথে দেখ এক্স স্কয়ার রয়েছে। ফার্স্ট অর্ডারের যেখানে ডিফারেন্সিয়েশন রয়েছে সেখানে দেখ এক্স এর পাওয়ার 1 রয়েছে। যেখানে জিরো অর্ডারের তো ডিফারেন্সিয়েশন রয়েছে মানে ইটসেলফ ফাংশনটা রয়েছে সেখানে দেখ জিরো অর্ডার অফ এক্স মানে x টু দি পাওয়ার 0 মানে 1 রয়েছে। ওকে, এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে আমরা সলভ করি। লেট দ্য ট্রায়াল সলিউশন of y as y is equal to x to the power r। তাহলে y প্রাইম কত হবে? r x to the power r minus 1। y ডাবল প্রাইম কত হবে? r r minus 1 x to the power r minus 2। x to the power n और r লিখতে আর r আর n একই রকম হয়ে যায়। কোনো ব্যাপার না, তোরা r দিয়ে লিখলে r দিয়েও লিখতে পারবি। এটা আমারই একটু সমস্যা হয়, n মানে r আর x তুই একটা সময় বাদে লিখবি আর বিয়ে করতে পারছিস না। তাহলে তো কি হবে? এই y y প্রাইম y ডাবল প্রাইমকে ইকুয়েশনে যদি বসিয়ে দিলে তুই কি পাবি? a m m minus 1 plus b m plus c x to the power m equal to 0। যেহেতু x to the power m টাকে আমি সলিউশন ধরেছি, আমি নন জিরো সলিউশন আমাদেরকে বের করতে বলে সবসময় দেখি, কারণ জিরো হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে জিরো ইটসেলফ একটা সলিউশন। ঠিক আছে, জিরোটা তোকে বের করতে বলেনি, নন জিরো সলিউশন তোকে বের করতে বলবে। সো x টু দি পাওয়ার m নট ইকুয়াল টু 0 এটা ক্লিয়ারলি ইমপ্লাই করছে a m স্কয়ার প্লাস b মাইনাস a ইনটু m প্লাস c ইকুয়াল টু 0। এন্ড এই জায়গা থেকে তুই m এর দুটো ভ্যালু পাবি, সেকেন্ড কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন m1 এন্ড m2। তাহলে দুটো রুট যদি তুই পেয়ে যাস, y for m is equal to m1 হবে x to the power m1, y for m is equal to m2 হবে x to the power m2। এর নাম আমি দেব y1, এর নাম দেব y2, and the complete solution will be c1 x to the power m1 ওকে। সামটাইমস দেখবি সলভ করতে গিয়ে কেস খেয়ে যাবে। কেস খাওয়া মানে এই যে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন এটা একটা, এর দুটো রুট তো সমান নাও হতে পারে, মানে সরি আনইকুয়াল নাও হতে পারে, ইকুয়াল হয়ে যেতে পারে। ইকুয়াল হওয়া মানে কি? ইউ হ্যাভ অনলি ওয়ান ভ্যালু x টু দি পাওয়ার m। তাহলে টেনশন হবে সেকেন্ড সলিউশনটা কিভাবে বের করব। ইউ নো দা ওয়ে how to find out the second independent solution using the first solution and Wronskian of the differential equation। So একটা সলিউশন তুই পেয়ে গেলে সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনটা তুই বাই Wronskian মেথড তুই করে নিতে পারবি। তো a0 a1 a2 এরা শুধুমাত্র মানে আমাদের সলভ করতে বলেছে এখানে কনস্ট্যান্ট যদি থাকে সেক্ষেত্রে, বাট আই সেই একটা স্পেসিফিক ইকুয়েশন রয়েছে কশি অয়লার্স ইকুয়েশন, যে ক্ষেত্রে এই সিমেট্রিটা মেইনটেইন করে x স্কয়ার ax x টু দি পাওয়ার 0। এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে আমরা সলভ করতে পারি ইউজিং দ্য ট্রায়াল সলিউশন মেথড বাই কনসিডারিং x টু দি পাওয়ার m। ওকে, let heading solution of a second order linear homogeneous
differential equation for constant coefficient using trial solution method. এই মেথড ইউজ করে আমরা সলভ করব। মানেটা কি? A0 y is equal to 0. Here all are constants. P is equal to 0 করে হয় A1 A2, এটাও একটা কনস্ট্যান্ট হবে। A0 A2 এটাও একটা কনস্ট্যান্ট হবে। Obviously A2 not equal to 0, কারণ A2 equal to 0 হলে সেকেন্ড অর্ডারটাই থাকবে না, ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে কনভার্ট হয়ে যাবে। তো এই সলিউশনকে আমরা সলভ করব let the trial solution y is equal to e to the power mx। এইটাকে আমাদের ট্রায়াল ধরার কারণ কি? আমি গল্প বলেছিলাম দেখবি যে একমাত্র ফাংশন e to the power mx যে ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন কাউকে ভয় করে না, কারণ তাদেরকে যতবারই দিই তার উপর অপারেট কর, ফাংশন রিমেইনস আনচেঞ্জড। তো ট্রায়াল সলিউশন হিসেবে দ্যাটস ওয়াই দ্য বেস্ট সুইটেবল সলিউশন হলো y is equal to e to the power mx। এইটাকে ধরে আমরা এই সমস্ত ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনগুলোকে সলভ করব। যদি করিস তুই y prime is equal to m, y double prime is equal to m square, আবার একই গল্প, but e to the power mx not equal to 0, কারণ আমরা নন জিরো সলিউশন বের করব, is equal to 0। এইটা তার মানে তোর m এর দুটো রূপ বেরোবে, m1 আর m2। কেস 1 ডিসটিংক্ট রুট ধরে নিলাম, that is m1 not equal to m2। তাহলে y টা কি হবে? দুটো সলিউশন হবে, e to the power m1x c2 e to the power m2x। ওকে, কেস 2 কেস 2টাকে কি ধরব? m1 is equal to m2, m1 is equal to m2। তাহলে m1 is equal to যদি m2 হয়, is equal to m সে দুটো ইকুয়াল, m ই ধরে নিলাম, that is y1 is equal to e to the power mx। তাহলে y2 কি হবে? y1 e to the power minus p dx e to the power minus p dx
বাই y1 স্কয়ার। এখানে y1 এর ভ্যালু কত? আমি আবার বলছি কনস্ট্যান্ট নিয়ে আমি ভাবনা চিন্তা করব না, কারণ কনস্ট্যান্ট অটোমেটিক্যালি অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। e টু দি পাওয়ার mx e টু দি পাওয়ার মাইনাস p তো কনস্ট্যান্ট এখানে বলেই দেওয়া হয়েছে, p x আর এখানে e টু দি পাওয়ার 2mx। যেটা গোলমাল হচ্ছে, y1 আচ্ছা এখানে দুটো রুট সমান যখন হচ্ছে, এটা একটু রাফ করছি আমি, m স্কয়ার প্লাস q ইকুয়াল টু 0 না, তাহলে m ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস p স্কয়ার মাইনাস 4q বাই 2। এখানে দুটো রুট সমান হয়ে যাওয়া মানে এক মিনিট, একটু ওয়েট কর। ওকে, দুটো রুট সমান হয়ে যাওয়া মানে কি হবে? if m1 is equal to m2, এর মানে হলো p স্কয়ার মাইনাস 4q ইকুয়াল টু 0 হয়, মানে m এর ভ্যালু মাইনাস p বাই 2 হয়। m is equal to মাইনাস, মানে রুটের ভ্যালু দেখবি মাইনাস p বাই 2 হয়, তখনই তোর এই দুটো রুট সমান হয়ে যাবে। ওকে, বুঝতে পারলি যে রনস্কিয়ান ইউজ করলাম করে তুই দেখ এটা কি পাবি। এখানে তো একটা dx রয়েছে, dx e টু দি পাওয়ার mx e টু দি পাওয়ার 2m minus p into x dx। ওকে, এবার দেখ as m1 is equal to m2 we have, মানে এটা এই কন্ডিশনটা তখনই হবে, m1 is equal to m2 তখনই সমান হবে যখন m is equal to minus p by 2 হবে, মানে 2m minus p equal to 0 হবে। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? e to the power mx dx x e to the power mx। পরীক্ষায় আসতে পারে এটা তোদের এবারে। তার মানেটা কি যে দুটো রুট যদি তোর ইকুয়াল হয় m1 and m2, you have only one solution e to the power mx, and second independent solutionটা কি হলো x into e to the power mx। তার মানে কি y is equal to c1 e to the power mx x e to the power mx।
দেখবি ছোটবেলায় মুখস্থ করেছিস তোরা যে একদম কি বলে অন্ধের মতো, যে একটা সলিউশন দুটো রুট যদি সমান হয় তাহলে একটা সলিউশন e টু দি পাওয়ার mx হবে আর একটা সলিউশন x ইনটু e টু দি পাওয়ার mx হবে। দিস ইজ দ্য থিওরি। মানে এমনি এমনি বলে দিলে তো হবে না, তোরা কত মুখস্থ করবি? তোকে ইউ নো দ্য টেকনিক, যে দুটো রুট যদি ইকুয়াল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একটা সলিউশন e টু দি পাওয়ার mx হলে সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন x ইনটু e টু দি পাওয়ার mx। পরীক্ষায় কোশ্চেন এরকম ভাবেই তুলে দেবে যে এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে যে e টু দি পাওয়ার mx যদি সলিউশন হয় দেন শো দ্যাট দ্য সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন ইজ x ইনটু e টু দি পাওয়ার mx। তো তুই তো সেটা মুখস্থ করেছিস, প্রমাণ করবি কি করে? তো এইটা হলো সেই মেথড। কেস 3টা আমি খুব একটা মানে ইন্টারেস্টেড নয়। কেস 3 তে তোর বলার দরকার নেই যে m1 আর m2 যদি তোর কমপ্লেক্স রুট হয়, এটা আলাদা করে মেনশন করার দরকার নেই, মানে দ্যাট ক্যানট বি এ ডিফারেন্ট কেস। যদি কমপ্লেক্স রুট হয় m1 আর m2 হবে, যদি m1 আর m2 কমপ্লেক্স রুট হয় তো হবে, অসুবিধা কি আছে? ঠিক আছে, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। কমপ্লেক্স রুট মানে কি রকম হবে? একটাই m1 এর ভ্যালু ধর আলফা প্লাস আই বিটা, m2 এর ভ্যালু হয়তো হবে আলফা মাইনাস আই বিটা, বা এরকম না হয় তোর হ্যাঁ আলফা মাইনাস আই বিটা হোক না, অসুবিধা নেই। আমার মেথড তো কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না। আলফা প্লাস আই বিটা এক্স c2 e টু দি পাওয়ার আলফা মাইনাস আই বিটা এক্স। কেউ বলেন যে এটাকে ভেঙে চুরে তোর লিখতে হবে, মানিয়ে তুই জানিস কি হবে। e টু দি পাওয়ার আলফা এক্স কমন আসবে, c1 e টু দি পাওয়ার আই বিটা এক্স। এটা ইট ক্যানট বি অ্যানাদার কেস। কমপ্লেক্স আমাদের থেকে আলাদা নয়, আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি কমপ্লেক্স নিয়ে ডিল করব, আলাদা করে তাকে সম্মান দেওয়ার কিছু নেই। এবার এই টু দি পাওয়ার আই বিটা এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস আই বিটা এক্স কে যদি ভাঙি, সেখানে তোর ই টু দি পাওয়ার আলফা এক্স এ সাইন এক্স সাইন বিটা এক্স প্লাস বি কস বিটা এক্স, যাই হোক এটা হবে। তো এটা আলাদা করে পাওয়ার কিছু নেই, থার্ড কেস করার কোনো দরকার নেই। তো এই হলো ব্যাপার, হোমোজিনিয়াস সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বাই ট্রায়াল সলিউশন মেথড। আমি নেক্সট লেকচারে এক্সাম্পলস অ্যান্ড সিলেবাসে যেটা রয়েছে সিম্পল হারমোনিক মোশন অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল দিয়ে তোদেরকে এটা বোঝাতে বলেছে। আরও ডিফারেন্ট কেস আমরা ফিজিক্সে এই ধরনের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যেখানে পাবো আমি পড়িয়ে দেবো। আজকে এটুকুই থাক, ক্লাসটা শর্ট বাট কম্প্যাক্ট এবং অনেক কিছু বোঝার আছে। টাটা।